Trump's supporters are falling all over themselves to justify Trump's assaults on free speech, the same way Bush supporters fell all over themselves to justify the authoritarianism of the Bush administration. Republicans haven't changed. They say anti-Semitism is on the rise, but how do they prove it? Well, they say that 83% of Jewish college students have experienced or witnessed some form of anti-Semitism, but their definition includes anything from seeing vandalism. So if you see something you don't like, that's anti-Semitism by their definition, or being the victim of physical assault, even though there is not an incidence in this report of a physical assault. Now, this is what gives me the most pause. They define anti-Semitism as hearing problematic comments about Israel. This is what they say that students report is the most common incidence of anti-Semitism. Anyone want to ring in on that? That's anti-Semitic to say something problematic about Israel? Well, have you seen on X where they're saying like, if the Epstein files are released and Israel's involved in any way, that's going to see an increase in anti-Semitism. So that's kind of why they don't want to have that in the documents. I mean, that's an easy thread to pull, right? But we should be able to say anything we want about any government, Agreed. Including our own. Mm-hmm. And so if we say something we don't like about Israel, yeah, and real quick, before, like, where does it stop? Because we're talking on this show, a lot about what's going on over there. The thing is, like, if I want to avoid that, I avoid that by making sure my name would never appear on such a list. So if Israel, if it's going to be a problem, if Israel shows up on the list, why are they on the list? Don't be on that list. Yeah. Exactly. And, I go back one more time. They're saying that the most frequent incidence of anti-Semitism is hearing problematic comments about Israel. That turns my stomach. You guys, that's not anti-Semitic. That's criticizing a government, which we should be absolutely free to do. And there's no proof that is hateful of people who feel represented by it. Humoriste perd le Nord. Oui. Alors, c'est pas directement lié au Non, je veux pas le lier à la politique, à l'actualité politique en réalité, parce que je pense que c'est en dehors et que ça existait avant et que ça continue, et c'est ça qui m'inquiète. C'est un coup de gueule que je veux lancer ce soir parce que je suis outrée par les déclarations, le sketch, enfin je sais plus trop comment faire la différence en fait, de l'humoriste Blanche Gardin contre Sophia Aram, la merveilleuse Sophia Aram qui a reçu un Molière. Écoutez. Du coup, c'est vrai que j'allais chercher un Molière et je peux pas, quoi. Il faut le chercher, ce Molière. Mais non, je peux pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut être islamophobe maintenant pour avoir un Molière. Alors, peut-être que les gens ont compris, mais pourquoi dites-vous ça ? Comme Sophia Aram, c'est elle qui a eu le Molière cette année. Voilà, alors c'est Blanche Gardin. Il faut être islamophobe pour avoir un Molière. Bon, alors il faut savoir quand même que ce mot, aujourd'hui d'abord, c'est un mot prétexte qui confond la critique d'une religion et la haine des musulmans, et ce qui est condamnable, alors que la critique d'une religion est tout à fait normale dans notre pays. Donc c'est très grave, parce que une telle insulte est synonyme de harcèlement, sinon pire. Je ne veux pas aller plus loin. Donc c'est extrêmement grave. Et je voudrais rappeler qui est Sophia Aram. C'est une femme d'origine marocaine qui a vécu à Trappes, tout simplement sur le devant de la scène. Elle est journaliste, humoriste, réalisatrice. C'est une femme qui est restée fidèle à sa famille, à son milieu, mais qui a osé s'émanciper. Elle se fait critiquer par une Blanche, issue de famille privilégiée, qui croit représenter le bon côté de l'histoire et qui lui assène une leçon de morale. Quelle condescendance, quel paternalisme de parler à la place de ceux qu'on est censé défendre. Alors qu'est-ce qu'elle reproche, Blanche Gardin, à Sophia Aram ? Son discours au Molière, qu'est-ce qu'elle a dit ? Regardez, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes ? Comment demander un cessez-le-feu, exiger d'Israël un cessez-le-feu sans exiger la libération des otages israéliens ? Voilà, ça, c'est considéré par Blanche Gardin et ses amis comme islamophobe. Et donc, ça vous met une cible dans le dos pour avoir juste dit qu'il faut avoir un discours équilibré. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a osé comprendre et partager la souffrance des victimes du 7 octobre qu'elle serait islamophobe ? On peut être à la fois contre le racisme et contre l'antisémitisme, alors on est islamophobe ? Est-ce qu'elle serait
n'est musulmane et donc assignée à son identité, qui est renvoyée à une posture univoque et incapable d'empathie, de partage. Est-ce qu'elle peut pas être nuancée? Est-ce qu'elle peut pas être ironique avec tous, y compris avec ceux qu'elle connaît particulièrement? À la fois dénoncer l'extrême droite sans pitié et railler le diktat des intégristes islamiques. Est-ce qu'elle peut pas à la fois revendiquer sa laïcité, être fière de ses origines et avoir une opinion, comme n'importe quel citoyen? Est-ce qu'elles sont pas nombreuses, ces filles et femmes vivant à Trappes et ailleurs, à se reconnaître dans ce qu'est aujourd'hui Sophia Aram? Une femme française libre. Mais Blanche Gardin, elle peut pas les connaître. Avec ses amis, elle a oublié cette France des Lumières émancipatrice qui ne distingue pas les citoyens selon leur origine ou leur religion. Et moi, je dis ce soir, heureusement qu'il y a des Sophia Aram pour faire vivre cette France-là. Salle ne rit pas parce que c'est drôle, mais c'est des rires de connivence, des ricanements de connivence. Philippe Val a très bien fait ce distinguo dans son livre Rire. Je trouve que cette attaque contre Sophia Aram, c'est clairement, et je pèse mes mots, vraiment une attaque contre la République. Et ce qu'est la République, parce que c'est la République laïque qui a permis à Sophia Aram de naître à Trappes et devenir aujourd'hui une grande humoriste et une grande comédienne. C'est cracher à la gueule de la République, et ce pseudo-sketch incompréhensible qui est censé être drôle commence part depuis le 7 octobre. Alors, rassurez-vous, Blanche, cette chaise vide, c'est Jordan Bardella qui n'est plus antisémite, et ça ricane dans la salle. For being Jewish, I would say. Okay, again, does the Trump administration mean to change our right to make problematic, again, and what is problematic, right? For who? Netanyahu? Or for who? Justice Department says not only that it's canceling grants and investigating Columbia University for failing to combat anti-Semitism. Here's AG Pam Bondi's tweet about it, as well as her link to the case. And again, if Jewish people are being harmed by crimes, please do prosecute those criminals. But in America, thought crime is not a crime, and we should be making it so. With that in mind, now we turn. So what did he do? Did he incite violence? We're not being given these, despite asking copious times, we're not being given anything other than he was pro-Hamas. And I would like to know if being called pro-Hamas is only an equation for criticizing Israel, or do you have overlapping beliefs, such as a belief in a two-state solution? Does that make you pro-Hamas? Like, I need to see it. I need to see some real connection. And like, if any immigrant, say a Cuban immigrant wanted to do an anti-Cuba protest on campus, are they going to get deported? What about an Argentinian student visiting? If they want to, you know, like if an Argentinian student is visiting and they held a protest against Venezuela, are they going to get deported? No, it's just this one specific case. Like it is absolutely like against free speech, but it's targeted, absolutely targeted. Effort to cancel the visas of foreign nationals who appear to support Hamas or other designated terror groups. So they're going to use AI to track you. Surveillance state didn't. Again, Edward Snowden warned us about this. And again, under the government binary speak of criticizing Israel equals support Hamas, we should all be afraid of this. Not only will this violate some First Amendment rights, but it will have the chilling effect, as free speech group Fire points out, of encouraging self-censorship by people who fear reprisal of the government. So let us know what you think of this. If you think I'm off base by this, let me know how. If you see proof that this person has anti-Semitism from the Trump cabinet. Now, the White House is saying that ICE proudly apprehended and detained Mahmoud Khalil. They're calling him a radical foreign pro-Hamas student who was on the campus of Columbia University, and that this is the first of many arrests to come. Now, I'm not going to warmongering without proof. So we should say to the Trump White House, what did he do that was illegal? Because just saying that you are pro-Palestinian two-state solution could be construed as being pro-Hamas, which should be a protected belief and opinion and thing to say in the United States. So we're going to talk about him more in a moment. But first, again, I think it seems pretty clear that this is being done by the U.S. government to stop criticism of Israel. Here's how Caitlin Johnstone puts it. She says the U.S. is launching an assault on free speech to silence criticism of Israel. Now, last week, Jewish journalist Dan Cohen said that criticizing Israel is not anti-Semitism, and inflating the two hurts Jews. People are very critical of Israel because of the genocide that they've carried out over, the last year and a half. So if that's the metric, then sure, but that's not
anti-Semitism per se. That is just criticism of a foreign country that all of our American tax dollars are funding. So it's, you know, it's totally disingenuous. And in fact, I mean, it actually creates anti-Semitism. Okay, first of all, anti-Semitism in its truest form is hating people that come from the origins of Semitic languages is abhorrent, but it is allowed in a free society. Also, given that Arabic is a Semitic language, anti-Semitism should apply to Palestinians too. But semantics aside, we live in a free society. We